you all of them today. So let's do it. Pesantino. Vediamo. Devo sistemare un po' l'audio, però poi ci siamo. Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything. Madonna, devo scaricare anche Twitter per votare ancora. Last year we announced quite Devo an scaricare anticipated Twitter. update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things Sì, you've done me lo with Caves faccio. and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. Hi Agnes, hi Henrik. Hello. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be here. I'm excited, very excited. So excited. And Henrik, it's your first time on the Minecraft live stage. It is. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are Dunque, gonna tell us aspettate un about attimo, non Caves and vedrete Cliffs Part nulla 2, and the perché thing mi that sistemo un I think attimo a is Stefano. The most amazing is how involved and how Tempo. essential the community was to making it. Yes. Yeah. This update changes basically everything about the world generation in the game. So we've added like massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff, but when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and the people have been play testing and giving us feedback, and it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us. Sei più grande di me, vuoi essere messo più grosso Amazing. qua? And you have È dietro il an gatto. amazing example of someone who took a lot of time giving Yes. notes. Yeah. For example, a player tweeted at me this wonderful big picture showing like across different snapshots in the same location what changed across different snapshots and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to Devo make the mettere il game better. volume più alto So per amazing. Yeah, it truly is. And I mean, this is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without the community. Oh, that's incredible. And I know you were kind of nervous when you decided to split the Mi update piace and, Agnes like, che tell piange everyone ogni about volta. that. Yes, I mean, it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary. But we thought the best thing is just to be transparent, because like as we know, like Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we just are as honest as we possibly can. And then Si when sente we doppio, did mi sa. announce it, Sia dal tuo everyone microfono was che dal so coso. caring Ah, and sì? Aspetta. understanding, and it, Devo solo like, yeah, abbassare. it shows we have the Ora? most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a Sembra team di no. to be able to not rush it, scusate. since this change is so Però big. tu sei to be able to do it fortissimo e properly, l'audio take del the coso è time and really do bassissimo. it well. So Aspetta. we're super thankful that we got so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development Ah. process, like things change and you decide you want things to be bigger and better, Sembra which kind buono of così, moves no? them to a different timeline. And I know we Pensi have sì. one of Aspetta, mi metto le those cuffie today. così lo so. Yeah, we do. So we have been working quite a lot Sì, on like perfetto, the sembra dark, che i the volumi siano warden, and the bilanciati. sculk sensor, and we're so excited about this, and we know everyone is. And Ok, metti tu le got to be cuffie. bigger Ah no, ho because sbagliato. we really want to do this Ma porca right merda, and ma do la it pubblicità step by sulla- step. But that's also the vabbè. reason to that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, Yes, right? so we're gonna show both some new things from the deep Ca- dark and some Che other new fastidio, things, vorrei so that's specchiarmi fine. So fortissimo we'll perché move mi the vedo al deep dark contrario. feature Se vuoi set ti into the specchio. next update, Ecco, which will be metto così. after Ecco, Se vuoi metto ti così. specchio. and we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff sei carino. from Brandon. Io aspetto Now, che finisce la Henrik and pubblicità Agnes, di you 30 two secondi. are working with Vediamo un an attimo. awesome team of developers, and this was like quite a technical challenge. So we have an inside look at sort of a lot Parla. that went into Caves and Cliffs Part 2. let's watch it. Che bello il formaggio al pomodoro. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. Va bene. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting Vabbè. everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together.
Tu te la sei presa In qualcosa this da update, sgranocchiare? my role is to bring to life the cave part, più o meno. and together with our colleague who work on the mountains, we Quello che ho trovato nello visit to Devo sportello. essere cliffs sincero. and the caves Frutta update. secca. La Sì. chat mi sta One of the preoccupando. inspirations for the caves is the Sondons cave systems La in chat mi Vietnam, preoccupa because perché that was molti one of stanno the largest votando, cave stanno systems in the dicendo world. a lei. And I feel Il so Vex. proud No, io ho because letto I molti came from Copper Vietnam, Golem invece, and sai? we get to Io sono per il golem. use these cave systems in my country and put it into Ma la the chat è game. So I piena feel so di proud Alley. whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit and then just seeing how FPS improves or how frame time graph looks much better after the change. I would say the coolest part about my Stefano, job questo è quello con is cui ce la all of dobbiamo the prendere, wonderful quindi. colleague that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better version Salve of Nezuko, myself every day. benvenuta. We put in a lot of time Come and va? effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. It feels like it's a whole new game. What a great team you have. The best team. And now, we've been working on Caves and Cliffs Part 2. It's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So yeah, it's been so Yeah, good. it feels like when you get a diverse group of people Sì, together sì, in a no, room like l'avevo that, capito, even if Maggio it's a perso. digital room, I guess, then, Yeah. and all focus on Bene, one bene, thing, se like, solo it ci feels capisci like qualcosa. there's no problem you Ti can't solve. traduco, stanno Plus dicendo un it's po' quello fun. che That's fanno, amazing. come And then you lavorano. add our Niente di community, importante per they're ora. doing bug- Quando ci bug saranno le tracking, parti they're più just serie con everywhere giving us aggiornamenti, notes cose, ti and dirò feedback and telling us what's working. So you add that to an quello che amazing dicono, team, te lo and it's traduco. really incredible. We really Per want ora actually hanno to mostrato highlight quello che everyone fanno that come helps us with lavoro. the public bug tracker we have. So many players report E hanno bugs, detto and then we also have the moderators and helpers, and they help us quel so much tipo, with like il suo compito era categorizing, letteralmente finding quello di duplicates, cercare asking for cose, different quello che information, non and va. it's extraordinarily helpful. We have a Ok, really ho amazing tornato. Quindi se community. abbiamo un problema di lag Now, all'interno you del two gioco è have colpa di been, quel tipo di and prima. actually the whole team has been just yes. kind of sharing Ricordiamoci, images Stefano, and che seeds as you're finding things, and you put together Dato Il nome che- ce lo siamo some segnati. really awesome Dato worlds che in for un us to look futuro at. potremmo lavorare per la Mojang, anzi per Minecraft, ricordiamoci che non dobbiamo dire cose cattive. Ricordalo. Ora stanno mostrando il nuovo cave, la nuova generazione delle caverne, che devo essere sincero non mi piace. Puoi mettere i sottotitoli in teoria? Sai? Almeno quelli in inglese. Ci sono? Fatto. Proprio integrati. Fatto. No, 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 è del YouTube. Anche qua c'è la didascalia. Questa. Dovrebbe essere la stessa, non ne sono sicuro. Vediamo. Ah, ma tu la guardi su Twitch? O Sì, su perché YouTube? così vedo la chat. Su YouTube l'hanno disabilitata. No, c'è la messa. C'è. Ah, prima non c'era. Ah sì che c'è. E riscrivo un sacco Copper Golem. Ah, e su Twitch tutti. Non ti prego sta Wow, canzone. they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big Mi ricorda mountains tipo le and, primissime, natural-looking tipo cool la mountains demo and che caves, giocavo but as we sulla started working on Xbox it, quando ho iniziato a the scope kind giocare. of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to Guarda see how the che, team guarda che started stai realizing facendo that colpo, we're Stefano, really onto attenzione. something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread, and then also Hanno spread out to our scritto in community chat, through the giusto per snapshots sapere has il been nome really del fun. ragazzo. Yeah, no, we have been playtesting Chiedo a lot, per and, like, un'amica. we couldn't stop playtesting. Attenzione. Distracted. Oh, fidanzato, We mi found dispiace. so many cool places, and Per ora, it's Stefano. so Vi stermino inspiring, i and that's what we cuori. want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and like we really feel that this new world generation inspires you, like going on adventure, building, telling stories. So
very exciting. That's amazing. A che And, punto I mean, sei so nel you make video? all these changes, Per but then capire se è lo obviously stesso. we have so many players who've been playing for so long. I mean, the Ci two sono un of sacco you di player have che hanno worlds giocato that per are così like 10 tanto. years old, and I just love Ti dico the quando approach you cambiano took to inquadratura. keeping everything really Mm. safe for players who have Ora c'è existing una, worlds. Yes. ora l'altra, It's Agnes. very important for us to be respectful to players' worlds, and like Minecraft should be a game you can trust, because if you In know questo momento li that sto vedendo tutti e it tre. works and it will work for many many years, then you Ora, can spend soltanto like this l'intervistatrice. love and time on your Minecraft Ah, world. sono più in So avanti. in Caves and Cliffs Part 2 we have actually done two things Sei più mainly avanti to tu? make sure that everything works well, and the Ora first sei is da Adesso sto su Agnes. Twitch anch'io. So as you Non can sto see in andando the su Twitch picture here, anch'io, così to the vediamo il left we problema. don't have blending. So then when you update your old world to the new world generation, it would just be like an Tranquillo. ugly edge. But now with blending, it's actually all smooth and pretty. That's beautiful. That makes a huge difference. Ah, il ragazzo And che Henrik, fa I laggare know Minecraft. the Il other nome part non lo so. you want to show us with your own world. Torneremo indietro, Yeah, lo scopriremo. what happens if you Per open your voi. old world with a new version of Minecraft? And Ok, ora sta parlando il I tizio, no? took a look at what Sì. happens in my Sì, old sì. world, which I've had for like 10 years, Perfetto. playing with friends and family. Ora And c'è let's take a look. un'immagine. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just, we just didn't go there until now. And wow, look what I found. Yeah. Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under Yeah, your no, world. So many cool things. I was squinting. Si Okay? può già votare? That's like O aprono the dopo le first thing I'm votazioni? No, gonna do dopo, when I, update is just like Te lo digging straight dicono. down. Well, not straight down actually, but I'm gonna see what's under my base. That's Mi piace so che cool. Nezuko I è just love that strattiva. it adds so much to the Io mi existing sono worlds preparato that our tutto players per have, and mangiare. so you're keeping Letteralmente them ho un safe succo and adding a lot to alla it. pera. And that's also an important Dico thing. We don't want to force players to Rigorosamente alla have to pera. pick between just the new or Poi, just the old. So we want them to be able to questi qui che experience sono both anacardi things in the same world. o noccioline, That's non mi ricordo, amazing. e popi di Throughout the corno. show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. All right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and Noi già also finito la to frutta ship it secca. with what we call seed parity. And that's what does that mean? So, Cosa? seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful. I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. Ah, Amazing. So if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to Hai share it with capito? others, anyone who opens the world with that adesso i seed, seed regardless of which edition they're funzionano playing, attraverso will see Bedrock e essentially Java. Se almost tu crei exactly un the same mondo thing. in Bedrock, I sarà mean, uguale in it's almost Java identical. con lo stesso And then seed it's a thing in praticamente. the community La where you find generazione some cambia un location po', and you share it, like, look at this però world I non found. tanto. Cioè i And biomi sono before, sempre quelli. You couldn't do that with players on the Potrebbe other edition, cambiare but di now poco. everyone can just share cool places together, and I think that's really nice. Ah, It's really amazing. I carino. mean, when you find these amazing, epic things in Caves and Cliffs Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's bene, going to be Nezuko. so excited about So we're that. not 100% there yet, but La close. compatibilità Similar va sempre details will bene. be different, but Seed almost Non si parity. sbaglia. seed almost parity. That's it. That's what we're going to call it. So I know everyone is anxiously, including myself, waiting for this update. When do we get it? So it's actually almost done. So we're going to release it in a month or two. That is amazing. in un mese o due Thank you esce? so much, Agnes and Henrik. Thank you. Caves and Stefano. Cliffs Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking Buono. of screens, In soon uno o there will due be another mesi. place to play Minecraft. On Era anche November ora 2nd, però, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Minecraft. È un po' in ritardo il mio. Ah, ma che figo. E vabbè, io Let's ti take a look spoilerò. at some Ah, of Minecraft's most terrific teams. Zombies and the drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Cobblestone and mossy cobblestone. A relationship that's truly rock solid. Oh dear. How about Steve and Creeper? Okay, maybe not Steve and Creeper. Not them. Not them either. Ooh, that's gotta hurt. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon, ecco, ci ho what's appena that, scoperto. goat? You've got the best example of togetherness yet? Okay.
This better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No, that's not right. Jedrock. Absolutely not. Bava. That's the ticket. Minecraft Bedrock Edition Lol. and Minecraft Java Edition are coming to Xbox Game Pass for PC. We debated which edition to add to the service and decided why not add both. That means Game Pass for PC will be the only way to get Bedrock and Java in one place. Convenient, perhaps a little too convenient. In any case, starting in November, you can play the original Blockbuster, its cross-play supporting cousin, and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those PC games with my two best friends. Ovviamente perché la Minecraft è della della Mojang, che è Mojang e della Microsoft. Che figo, hanno fatto il Game Pass per me. Un po' strano. Sì. No, strano no, perché te l'ho detto, Minecraft è comunque di Microsoft alla fine. Quindi Microsoft e Xbox sono la stessa cosa. Sì, però dico strano, ti finisce il mese del Game Pass e che fai? Cioè il tuo account che fine fa, capito? Questo mi fa. No, e infatti così è tattica, perché così tu devi rinnovarlo, se hai altri motivi per rinnovarlo. Però giochi nel Game Pass, cambiano. Dici, il mio mondo. Our developers came up with 3 different mobs that they think could potentially be a great addition to Minecraft for a variety of reasons. But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets further developed and brought into the game in a future update, and which ones will live on only in our hearts as what could have been. No! Like you, little baby. I'll never forget you. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures che vivranno swimming solo nei around nostri under cuori, the ma stars on a le clear merdine night, ci you avevano are detto che li really avrebbero missing messi out. But possibilmente in that un was futuro. last year and this Lui is ce l'ha now. proprio tolta So questa here's possibilità. what you need to do. We have 3 Che mobs stronzi. for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but one will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just one winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part, considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size, but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling What? I can't hear you. Hold on. Oh. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Lol, va bene. Oi, 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 oi. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear you. Nuove queste cose integrate. So impatient. Lo accetto, mi piace. A little testy. Mi piace anche a me. Just Phew. Oh, Tiny Jens, you made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, sorry about that. But don't worry, don't worry. I know someone who can fill in for me. Great. Thanks. Oh, okay. Bye, Tiny Jens. Jens, you're here. Hi, Boo. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I Thank guess you. Tiny Jens sent you while he looks for Tiny Agnes once again. Exactly. It's a tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that
players will enjoy interacting with. And they are the glare, the allay, and the copper golem. Those all sound really cool. Absolutely. And to begin with, we have the glare, which is it's a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally, it goes to those areas and gets really grumpy about it. And that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances, the glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The glare sounds amazing. I'm ready to vote glare now. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music and who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. Yeah. I think there are many possibilities. Okay, so vote LA. I get it. Yes, but then we have the copper golem. Oh. And as the name implies, it's a golem made out of copper, so it's an excellent use for copper. And it will also interact with you, and since it's made out of copper, it will over time oxidize and maybe turn into a statue. But don't worry, you can deoxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head, so a lightning strike can also deoxidize it. Oh! Wow! In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses? Yes, so that can also be used in some interesting contraptions, we believe. That's amazing. So copper golem, LA, glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be quite difficult. But you've given them a lot to think about. So I think people will figure out what they like the most. Yes. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. Hola, soy el 997 de México y tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those three questions, I think everyone who wants to know the answer. Yeah, well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I lost my train of thought. There's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. Yeah. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. How finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have the big concept that we wanted to do, but once we have the mob in the game and see how it interacts with the areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Yes. Well, thanks, Jens. You've given everyone a lot to think about. All right, now you know what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. Soon, I'll let you know when the first voting round goes live. For now, let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Oh.
Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Hello, Lydia. Hey, Lydia. It's so great to be here. Like, just so exciting to talk about our creators, and what a better place to do it than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my God, those are Jollycraft skins. Those are Cupcake Brianna. That's Cost Studios. It was so cool just seeing all of their skins and worlds and concepts all on the wall. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators, those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator? Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft. You know, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods and add-ons and that kind of more developer type, those are creators too. Definitely. For me, the way that I always like to Siamo think dei about it is that a creators, creator is anyone that makes something in Minecraft and then Perché siamo dei shares it creator? with someone else. And that can be Hanno like detto little Mac gente sharing che it fa with their friends at terraforming, school, or mod, that could skill. be a team of Ah, creators that sell something in non the facciamo nulla di marketplace. tutto ciò. And then everything in Terraforming. between, right? And our mission really is to empower Terraforming. all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools. Io sto facendo accesso a Twitter nel frattempo, quindi per questo non sto It's just such seguendo a cool tanto. thing to be able to work on that. Così mi porto Everybody can avanti. be a creator. Fatelo anche voi. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators use to build things on top of. Like, what is your favorite tool that you've made? Oh God, that is such a hard question. We have so many, but I'm going to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like, as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam, and I actually picked a creator community request, which is like implement a damage command that will help you like do cool effects with other mobs. And I just worked with a designer, and we created this together. And I'm so excited to know that the team is actually now taking my code and is going to ship it for real. Very excited about that. Yeah, Qual è la it's just so creazione che cool più gli that è piaciuta? you're able Allora, to è do difficile, something ne abbiamo just in a fatte game tante jam, fine. and then it turns into something real that our creators can use. For me, my favorite is the structure animation. Last year, we shipped a map called Simburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy, and every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, I don't know, above and beyond. That's so cool. E arrivano I mean, prima? so many of our creators are using the innovative da tools that qualcuno. you've made Non to penso sia il just like computer. Sì, sono expand what fatti anche they're quelli di working YouTube, on. sono And fatti we have da some qualcuno di awesome questa examples live, of ho that. controllato. Perché non sono generati automaticamente. E qui capisci che allora c'è qualcuno dietro. Ma che cosa? Che roba è? E questo qui è Minecraft Creation. Simburbia! Ma me lo segno subito! Simburbia era il mio gioco preferito. Era una mappa creata da qualcuno. Capito? Per questo Segna. Ma subito. Il ritorno del meme. Segna! Ah, segna! L'ho capito adesso. Con un sacco di ritardo. Simburbia è letteralmente SimCity, però fatto su Minecraft. Camera shake. Bello! Ma quindi queste cose cosa sono esattamente? Questi che hanno No, sono aggiunto? tutte cose create dalla community. Cioè, sono creazioni. Noi siamo dei creator. Ti ricordi la mappa che volevamo fare assieme? Siamo dei creator. Ah, wow. Queste qui sono tutte invenzioni, questa è una mappa. Prima hanno mostrato delle skin, cioè tipo quello che aveva le ali dietro. Ho visto un paio di aveva cose. fatto soltanto, aveva modificato la texture. I love how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators?
It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creation, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. Esatto. It's mind-blowing Hanno detto, sometimes just what ho they're able capito to che gli do abbiamo with just the dato il small little metodo per things that we give farlo, them. ma come cazzo lo stanno facendo? Really, really cool. And we So have anche a loro creator sono question confusi, for the tipo, two come of hanno you. fatto? Hey everyone, I'm EY Stream, a Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Almeno questo si Are these capisce. awesome features just for people who have experience in modding or creating content? And if we wanted to, how do people learn more about these features? It's such a great question because the answer is no. era una They domanda, aren't just infatti. for advanced modders or Pensavo people that have been in the volesse community for a long risponderci time. dopo. We actually just launched a new website we call Learning Portal. It's on minecraft.net/creator, and on that site it basically links out to all of our resources to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. Segna. It also links out to our No, brand new questo è documentation è site il tool that che ho allows usato you io to ai tempi. just go Si super chiama deep Blockbench. into learning the Praticamente components, puoi- learning entities, and then the esatto, puoi coolest thing prendere, that we added, which is ti how we spiego make come our funziona mobs, su is Minecraft we però. use the Minecraft Puoi entity prendere la wizard, skin di which is created by una, Yanis, and it's a mettiamo di un Blockbench pollo, plugin ci hanno that fatto un allows like tutorial super easy e lo creation puoi modificare of affinché mobs that you can add your own Minecraft game. sia simile a qualcos'altro. Allora, o Hello aggiungi everyone, my item. name is Giannis. I'm a software developer and Eccolo Minecraft qua. content creator. In 2017, I started to create my own Aspetta. 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today, Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench, and it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation, by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search for the Minecraft Entity Wizard and press Install. That brings up this handy shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, Interessante. Ok, and è I'll use meglio, the same for the è meglio ma bear. si poteva fare anche senza. Okay, now the add-on Praticamente is created on your quello che computer. ha fatto Now let's start questo plugin customizing per our questo model using programma è Blockbench. semplicemente prendere For this la, example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course, you il could also file change the whole model di un to mob turn it già into esistente, something che è quello che entirely ti stavo different, dicendo prima, no? like this butterfly Però that I ora made, te lo sta that is based on the facendo vanilla bat. con un plugin, è più facile. Prima dovevi andare nelle cartelle di Minecraft, prendere il mob, Okay, this trascinarlo looks e magari good. lì potevi Now I'm going to cambiarlo. press save and Me lo switch over ricordo, to me lo Minecraft. ricordo. Tu trascinavi tutte I le can find our texture, new le grizzly mettevi bear pack sul in the behavior desktop, pack facevi un section bordello. and simply Sì, enable sì, it. sì. Ora c'è un plugin, This will meglio. Solo che automatically io non le enable trovavo the mai, resource non le ho pack mai as well. trovate le texture. Now Io non let's le check so out the trovare entity più. in-game. I just need to grab a Avevo spawn egg salvato un from the file nel inventory desktop, and use it. Ora Here's ci our sono. grizzly bear. Vedi Have quanto è fun facile. creating. Però It's non free puoi and works on modificare all la platforms. forma, se non sbaglio. L'ho fatto prima col pipistrello. Dici? Però lì non ho idea di come abbia fatto. Qua ti sta mostrando proprio che I ha solo already cambiato told you colore. all that Va bene, è I un made a mob, esempio, but penso, actually ma secondo all me è three of us made bellissimo. mobs because we wanted Sì, sì, to non è Ma male. showcase se allora è così facile, che cosa anyone gli can costa be a loro stessi creator. farlo un Perché attimo non e lo ti fanno metti gli tutti? orsi? Perché about loro your per i mob vogliono adorable mob delle that you IA made. diverse. Thank you. Tu Yes, così I stai was so copia e excited to know incollando. that Blockbench was E non vabbè, available. ma I scusa, immediately thought, prendi I il need to add panda e my gli fai dogs to le IA del... Minecraft. I really, really love them. dello, And I prendi was l'orso just so excited. bianco, gli Like Blockbench metti made il it very colore easy for me to bruno, just fine, cioè dai, obsess over fagli la stessa every IA. single detail, like every Sti pixel. Like, è does sempre un that look like my orso. dog? And then Su I questo hai also ragione. modified the geometry, especially the tails. Cioè, non ti sto dicendo To prendi look il like the panda e facci exact l'orso, ti twist sto that dicendo my piglia il dogs rosso have. bianco I e facci really obsessed l'orso. a lot. And I Ha lo was stesso very meccanismo, happy, se ci sono i cuccioli especially when vicini I ti was able to ammazza, add my fine. Cioè, own è lo animation. stesso I'm definitely not sistema, è an art geniale. person, and I no, just però un made it so orso that normale lo it, like, farei wiggles their tail più when they're aggressivo di seeding. base. I was just so O che happy to caccia be able to do pesci They nei turned out so fiumi. good. Cioè, I thought
is super ti cute. They vengono were able to così get both tante of them idee in che there. ti viene da dire no, So poi lo me faccio being meglio. kind of, born in the Salve, Pacific Gabbo. Northwest, outdoorsy, I mean, I'm wearing Aspetta, io flannel non ho la on the chat, un attimo. stage. I wanted to Io kind ce of l'ho pull something invece. from that nature. So I made Dice Evelyn pazzo Evergreen. sgravato, non ci sarà She's troppa this gente kind of on. cute little evergreen tree that you maybe see, Aspetta, ora. walking around the deep Che cazzo sto forest. vedendo? Perché hanno Kind of fatto un albero? fantasy driven. Then I've animated the arms and the legs, Carino. just these little Orribile. stick legs that kind of walk Però, around, just to add something, kind of cute and cool to the forests. Her eyes are really Intorno a cercare di staring far right funzionare into sto my account. soul. I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of a wolf. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart with a twist, which is what I'm calling an alolotl, an axolotl, and an alligator. It's kind of like a little dragon. It does look like a little dragon. It's a pretty good mashup there. I think it's great. È orribile, Yeah, I però vabbè, thought sì. an alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm Però okay è with that normale, because anche io I facevo am a cacare, creator facevo now minchiate. based on your definition because Exactly. I made that and I showed it to all of you, which seeing something that you make in a game that Allora, you've pazzo played, sgravato you non know, ci for sarà me troppa for gente 11 on. years. Lo so, vabbè, It ma was voglio... amazing. cioè, io It di is base so me lo sarei rewarding guardato da really to solo. be able to just do that. So we encourage you all to try it. Like Così if se someone riesco that lo mostro like anche a gente paint che non is sa the only l'inglese. skill that I have. Like Più I o meno know quanto dovrebbe everyone can finire do it. So la please go Tra and un'ora e Blockbench mezza, and tipo. try it out. Like we would be so incredibly like proud to just see everything that you have built. We would love to see it. Yeah, it's available on all the platforms, and just post them on Twitter, post them on wherever you do, and we'll probably run across some of those, and we love seeing them. Oh, I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our mobs are definitely ready for the mob vote next year. So we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm going to have to talk to the team about that. So we're not professional creators, obviously, by our mobs, even though they're lovely. But Quinn, you get to work with people who, this is their full-time job, making Minecraft content for Marketplace. What is that like? It's something that I'm just immensely Allora, proud of. attimino Like being di able to source, see vado su so many Twitter. people engage in the marketplace and allow them, Perché, allow creators to become full-time Minecraft content creators as their careers. I mean, I think it's incredible too because the marketplace doesn't just support these huge studios, but we also have really small independent creators that username make è un just texture problema, packs, or like Charloquin Schematics. That's just a Oddio. family on the West Coast that makes their own worlds. And the fact that the marketplace can support all of them Non ho and idea. make it their full-time jobs is something that is just so Oddio. cool. There's so much new content that our creators have made that we put Penso together a sia- video with some of our favorites from this past year. Mi sa che mi farò altri 3 account falsi per votare 3 volte. Già tanto se riesco a connettermi al mio. Sì, sto avendo difficoltà anche io. It almost feels like a dream that I'm making a living. E letteralmente mi dicono Marketplace is the best job. ci dispiace che tu stia soffrendo questa esperienza. Io Che grazie, cos'è? Ma è anch'io bellissima anche a me questa cosa, dispiace. guardala. L'hai vista? Oddio, ma che è? Quello che Perché spacca- stanno prendendo a me? Non lo so, ma è bello. Cioè, c'è la Ma come fanno a distruzione. fare queste cose? Ma dove poi? Sulla Bedrock? No, comunque. We just got to see some amazing reactions from the fans, and people love the map, and that's just so heartwarming and lovely Lei è to see, un and it Agnes really does put a smile on our più faces. carina. No, forse no. Più giovane? Più giovane, sì. Cioè, guarda che film. Queste cose le potremmo fare anche noi volendo. The thing I like most about creating inside of Minecraft is the community that's been built up around it. There's so many amazing creative people, and it's been a privilege to be able to meet and work with so many of them.
Carino. Sono stupido io. Praticamente stavo ricevendo il codice che dovevo mettere, solo che il codice era nella mail scritta Twitter, solo che io leggevo Twitch, perché ricevo già le mail di Twitch, e quindi dicevo non mi è arrivata la mail. Guarda come è cambiato negli anni. We're kicking things off with the announcement. Questa chi è, Lady Agnes? We're gonna tell you. Chi è? Right now. La presentatrice. La tizia, la presentatrice. Dicevo che prima era così e poi si è fatta bionda. Seriously, like I'm Beh, so cambiata in excited. bene. Bees, let's look at some Mi fa sempre paura. To finally have a Nether update. Già, beh. Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Caves and cliffs update. Ce lo ricordiamo tutti quando c'è stato quelle seconde. Che clips update? Noi. Eravamo morti dentro. Tipo morti. Sì, eravamo tipo poi 2 anni dopo. Oddio, ma che cosa sto vedendo? E i minigiochi che fanno ogni anno, li faranno anche quest'anno. The winner is Taiga! Mountains. It's the glow squid. Che No, per schifo! favore, Che cancelliamo Have a say in what goes into Minecraft. Ti prego. Tutti volevamo un altro mod per le montagne. Io che ho votato il glow squid perché volevo. Perché tutti credevate fosse una cazzata. Io volevo davvero la squid, ragazzi. Ma perché pensavo facesse tutt'altro, non mi uccidete. Però sì. Sì. Poi ragazzi vi passo il suo indirizzo, poi andiamo a picchiarlo. Aspetta Stefano, arrivo subito. Sì. What should I do now? Allora, li intrattengo io allora nel frattempo. 10 years ago, I stepped on the Minecon stage for the first time. I still get nervous and excited every single time I'm on this stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get even more sappy than I was, let's head over to Vu and hear more about the adorable mobs that you must pick between. Ok, quindi torniamo di nuovo al discorso delle votazioni. Here we go. It's almost time to vote. Before we do, though, let's take a quick look at your choices once more. We have the Glare, a mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you, and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the Allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music. So if there's a note block nearby, that's where it will drop these items for you. And finally, the Copper Golem. A little golem that you yourself can make out of copper. They oxidize over time and will eventually freeze into statues. They love spending their time randomly pressing copper buttons, which would also be added to the game if the Copper Golem wins the vote. So those are your choices, and they are all so amazing. How will you choose? Jens gave us a lot to think about, and now you need to decide which mob you think you'd enjoy the most during your time playing Minecraft. Any of them would be useful. Allora ragazzi, noi non vi diremo che mod votare perché ovviamente non possiamo influenzare il vostro voto come giusto? Noi non lo diremo, ma vi posso solo suggerire, vi posso solo dire che non dovete votare lei e il Glare, poi fate voi, poi votate quello che volete. Noi abbiamo detto cosa, non vi abbiamo detto cosa votare, abbiamo detto cosa non votare. È legittimo. Aspetta. Mi sa che ha detto qualcosa di strano, sai? My name is Narrator, and I'm the star of the Minecraft YouTube channel. And I'm Marilla. I'm the actual Mi sa che ha detto qualcosa su Dream. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Ha detto letteralmente non dimenticatevi di votare il mob che tu vuoi che venga aggiunto. L'ha proprio sottolineato. What even is Minecraft?
Torno subito indietro e te lo dico. Vai, salve Gabbo. We've actually Solo che received impazzisco con tutti questi audio diversi. Ok. Do you think making a video game is the easiest thing in the world? No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in Series 3. Meet a Minecrafter. Sì, l'ha sottolineato. Ha detto votate il vostro preferito. Qua stanno spammando a lei. Cazzo. Però qualche golem io lo sto vedendo di più ora su Twitch. Ci sono i glare. Io i glare che non vinceranno mai perché sono la minoranza. Spero che poi passeranno subito. C'è già il voto. Sì, c'è. Oh mio Dio. La vedo dura. Guarda, non ce la faremo. Dipende. Se tutti quelli del glare se ne vanno al copper. No, io mi faccio molti account, ragazzi. This is our peerless show that tells you Minecraft's most scandalous secrets. Every month. No, io mi urto troppo. Tanto tu ce l'hai le mail false. No, 8. Vabbè, ma non penso. Quanti voti sono? Cioè, guarda, sono 8000. 8000 voti circa. Non penso che abbia senso tanto votare. Non mi interessa. Farsi 20 account. Se non vedete nulla è normale, mi sto registrando con 28 account un attimo su Twitch. Allora, faccio vedere ancora magari cosa dicono. Ok, penso stiamo parlando di Minecraft Dungeons. I think I have the Dungeons. coolest job. It's sometimes difficult to believe, but I'm the lead designer of Minecraft Dungeons, and that means that I get to decide a lot Ok, sta of parlando small praticamente la lead things and designer di details and Minecraft bring a lot of Dungeons. ideas Dice to the che table, so ha il lavoro più hopefully fico. make the game a bit better. That does sound cool. You and the Dungeons team have been working so hard recently, and you've recently had a couple of really cool releases. Yeah, it's been crazy. We recently released to Steam, and I did something that they never recommend you to do, but I did it anyway, and I read the reviews. And That's dangerous. Yeah, Purtroppo sì. Ma Dream che ha so detto? positive. It was so full of excitement and love Ma for non the lo game, so. and yeah, we were Twitter, so vediamo. proud to see how much the community loves it. So yeah, we were very happy. Dream. And also this week we've released the Spookier Fall update, which brings back a lot of spooky modifiers to the game, gear, a new cape, a new pet, and Sarebbe il there's my primo new anno che favorite il mob che io armor, voglio che which venga has a aggiunto non spoon viene staring aggiunto. in your head. I love that one. Yeah, it's lovely. I like it so much. It's a lot of fun to stare at while you're playing. But it might Gaele, vai a distract you a little. votare. Hopefully not too much. So those just came out, but we also have some new and exciting things to look at that haven't come out yet. Yes, let's check it out. 38,4%. Traduco un attimo esattamente quello che ha detto. Che ha detto? Dream. No, non ha parlato, non ha detto esattamente cosa votare. Cioè, penso dall'ultimo tweet che ho visto non sembra esserci qualcosa. È un trailer per il nuovo Minecraft Dungeons? Nuovo sì. Non è un gioco figo Minecraft Dungeons, bisognerebbe provarlo. Comunque, Anche io lo vorrei provare. per quanto sia divertente scherzare su persone che si arrabbiano a morte con un gioco di blocco, non sto traducendo letteralmente da Google Traduttore. Un gioco di blocchi, penso. Non difenderò nessun mob, poiché capisco perché persone sarebbero arrabbiate con me e che ho influenzato scherzosamente il voto dell'anno scorso. Ah, forse non discutere. Scusa, la parola. Quindi ha chiesto tipo scusa. Ah, ok, non vuole. Ah, ok. È una cosa della comunità e lo lascerò che sia la comunità. Ah, forse l'ha detto, lasciamo scherzato, tipo ha fatto un po' un tira e molla, ma Carino. penso che si sia arreso alla fine. Carino. Vediamo come va. 38% contro un 50, minchia. 51% già è vittoria palese, perché è più della metà. Più
della metà totale. Non è più della metà. That video is so exciting. Yeah, I love that trailer so much. It has so many details. So Cos'è there's che era a il lot video going seasonal on cosa? in that video and a lot to talk Cioè, about. un But pass why don't hanno we start fatto? with, now that DLC is done, Un DLC mi pare. what are seasonal Ti chiedono se hai gli adventures? alert attivati, mi pare di sì. Now that we are over with the story Chiede of the però- Orb of Dominance, we sat together with our friends at Double 11 and we Sì. started working on No, aspetta, seasonal controllo. adventures, which are a new way for the player to progress through the game Ce l'ho sempre and attivati, mi pare. increase in ranks, gather points, and hopefully Perché? get cool rewards at the end. That sounds amazing. Yeah. So how long did they last? Right. per Seasonal un adventures, anno. although the name is seasonal, will be infinite technically. Okay. So, Ma io non for, seguo for mai- instance, say non we seguo release seasonal Minecraft. adventure number 2, you will always be able to go back to seasonal adventure Allora, number 1. il voto è ancora gather some rewards stabile, there, cioè go nel back senso to siamo number così 2, gather some 50%. rewards there. So it's a bit up to you what you decide to do. with Aspetta, it. mancano 3 That's minuti amazing. So it just e finisce la lasts forever. votazione. You get Oh, the new cazzo. content and you still have the old content. Sì, ma tanto ce ne sarà una dopo ancora. Speaking of Eh content, sì, ma what anche are se some quel of these new 10% things se that va players su can unlock? diventa comunque un Right. 47, We qua di have nuovo tons sarà of sullo new scarto. rewards that are Non completely vincerebbe. new to the Minecraft universe. Some new. lei gonna We win. have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares, which are new VFX that you can apply to your character. So whenever you drink a potion or you beat an enemy, you get to show off a little bit and Hanno get some aggiunto degli shininess there. effetti per quando Also, we got tifuri, in fai some cose. emotes, which are these little Delle dances or little emote? expressions you can do with your character. Show off a little. Yeah, exactly, and have some fun with Cioè, your cose che non friends. Why possiamo not? capire. Oh mio like Dio, we see here, cosa sto having a party. vedendo? Also, we added tons of new capes Un because sacco di everyone loves nuovi capes, mantelli. and tons of new skins, just in case we were missing. That's a it. lot of skins. Yeah, that's a ton of skins. Oddio, l'ultima Well, non now we ce l'ho have a proprio, quella question rossa. from a Minecraft creator. Right. Hey, Strawberry17 here, and I have a question. Will there be free content included as a part of seasonal adventures? The answer is yes. We always try to make sure there's content for everyone, regardless. So for seasonal adventures, Dico solo there'll che ti always sto be a facendo free pubblicità track sul mio and a gruppo track scuola, you ma can no. pay for. So there'll No, be Nancy. different rewards in each, and you'll be able to get whichever you want at any time. So Penso che sia un- we wanted to sì, cater sì, everyone. dirla. That's Vabbè. great. So how do you earn rewards? Però proprio ora Right. che ho la web. You will be Vabbè, able ma to lavoro get sempre, adventure quindi. points all throughout the game, meaning that Quindi doing cosa the ti lamenti? regular No, stuff sanno you già do, adesso you'll come get sei them. bello. Like, say you beat a daily trial. At the end of the daily trial, you get adventure points. Also, we implemented new weekly challenges. A So voglia. we'll ask you, like, this week, if you beat 100 zombies, you'll get extra adventure points. That's a lot of zombies. Yeah, but people do it so fast. I'm always so impressed. And also, the best way to get adventure points is in the tower. Okay, the tower, which Sai we che have sembrano not tutti spoken finti about questi. yet. No. So what is the tower? Hanno proprio Questo, la faccia questo da- penso sia tipo una cosa di design, ancora feature that non we've l'abbiamo added to fatto. camp. Cosa, So cosa? you'll be able to see this gigantic La- la tower in the torre. camp. I love how it turned out. And it is a space Ma cosa è with finto, 30 scusa? different No, mi floors. sanno proprio finti Each loro, floor harder cioè le than the persone. one before. Però and you'll get to non, fight nel, in non nel arena senso mobs, you'll fingono, get to nel fight senso la bosses. faccia mi sa proprio di The You'll get Sims, non so to per quale meet motivo. some new tower Cioè, guarda, navigants guarda and- le espressioni. Yeah, hopefully explore around Sono and be able proprio to test your sanno skill. che stanno So venendo registrate, you will quindi sono start with a completely blank character Vabbè, from the bottom. è tutto un po' and come you'll uno be able to spettacolo find quasi, new gear prendila as you così. progress. Sì, sì, lo so. So Non so se tu the stai floors get guardando more la- difficult, anche your la character live, no? gets La mia. stronger. Però hai visto l'espressione che ho increase fatto? your Sono skill. tutti That sounds No, ti really vedo fun. piccolissimo So let's perché take ce a l'ho look tipo a at metà some schermo, ma live ho più grande gameplay of the tower dell'altra. right now. And for that we Ti ho have fatto JP. l'espressione, non te la Hi farò di nuovo. JP. Hello. How do you like my throne? I think you stole that throne from the Arch-Illager. I think he stole it from me. Ma anche io voglio una stanza Let's fatta go loot the addobbita a tower. Minecraft. Nice. So what are we seeing Io, here, Laura? io allego Right, proprio, so we sono prepared idee some diverse. special floors to Tu showcase allego? here. So this is an example bello. of a very early floor in the Io tower. penso che So you se mi see farò una casa JP's voglio tower una stanza in avatar 2D has disegnata da very me. little amount of È gear. presente quelle in And bianco e yeah, nero? you'll always have the context that you're high Ah. up in the tower, Looks right? so cool. Yeah. We also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So
Yeah, we have a boat, we have a river, why not? So you'll be able to find. Vedi che era figo quel mob della neve, che cazzo che non l'hanno voluto prendere. So yeah, this level is quite easy. Io spero che lo prenda, prima o poi cambino idea, perché a volte hanno cambiato idea quella di la Motion, spero che cambino idea. And we can see a sneak E lo peek up there rimettano. in that balcony. That's our tower keeper. Cosa? Yeah, that's Questa a cosa. character that will guide you through the tower and Ma cosa? yeah, will I guide mob you around scartati and- sono Oh, sempre stati Wow, scartati. basta. JP did really well. Lo so, ma io spero che Easy. cambino idea e lo mettano. Each of these levels generates itself, but you can come back for up to 2 weeks and replay the same thing. Right, yeah, our tower runs will be seated and they will change every 2 weeks, meaning that for 2 weeks you'll be able to learn what happens in every floor. So say I reach floor Cioè, lui ha 5 detto and I l'esatto get opposto di defeated quello at che sta floor dicendo lei 5. adesso. So then Lui next fa, time around però I'll sono remember, con il I SID, should quindi have cambiano ogni chosen a volta. different Però weapon, and then I dopo bet I 2 could have settimane done puoi it. So, rigiocare la yeah, stessa. you E can lei, share those se tips with your friends and sono you per can 2 learn settimane together how uguali, to poi go dopo through 2 the tower. settimane cambia. Practice and get better. Exactly. All right, Vabbè. let's give JP a real challenge now. bene, We're Right. going to go up the Certo che tower poi to la a gente non much capisce un higher cazzo. floor. Right. You ready, JP? Let's do it. Right, so here we've prepared a sample of what a harder floor could look like. So we try to add new exciting combinations of mobs that we've never had before. Che figli So gli GP slime. is right now fighting Sono jungle sempre mobs, quelli più but complicati there'll da be ice mob together with them, and there'll be some new mobs. Here you can see some tower wraiths that spawn fire in different new combinations. We also will have tower guards, which da are dove è uscito il extremely fuoco? bulky guards. We even have a ghast in the mix, and JP is getting Wow. sniped by it. So we're getting yeah, that's a tower guard. Cos'è right quello there. là con So, quell'armatura? yeah, we're getting tons of new Quello scudo. combinations Ma sono and tutti mob new del, ways to di experience questo the game gioco. and defeat Non penso mobs verrà and No, find lo so, vabbè. strategies and- Mi dispiace troppo, perché se vogliono tenere l'idea del... JP's not doing so good right now. No. Let's see. Che peccato. Oh, JP, that was a valiant attempt. Yes. Really, really good. That was so Non good. è vero, hai fatto So, cacare, però va You've bene. talked about so sì. many new things, but Yeah. when will people get to see them? Quanto Right. ti hanno pagato We'll per get to fare see schifo? them. Hopefully everyone will get to play in Sì, sì, December. capito. So December. very Vieni very pagato That per is fare very schifo. Ha soon. vinto la Thank Lego you so much, Laura, 59%. for coming back. Sì, ho This guardato is all ora ora. Very exciting. Thank you for having me. Let's take one last look at some gameplay from the tower. Ecco, questo qui è un gameplay con i controllori. Ci dicono dalla regia. Ah, perché si può anche parare, giusto. Non l'ho mostrato, sai com'è, non ho capito. Cos'è che avevo detto prima che devo parlare bene della morte? Once again, our friends at Element Animation have Tranquillo, made tra 2 us something settimane to tutti questi enjoy video and spariranno dal perhaps even canale. sing along to. All while taking us through Sì, in effetti non so everything se you can caricarlo do su right YouTube, now perché li from carico Caves and tutti i Cliffs video Part su YouTube, 1. sai? Try not to get this one stuck che in ne your head all sapevo. week. Non li ho I only visti. say this Davvero? because it's been Sì, stuck in così mine. non si perdono, però magari li metto, questo lo metto non in elenco, così lo posso vedere solo io. Hey, you two! Have you discovered all the features in part 1 of the Caves and Cliffs update? There's brand new colored candles and the light Io quelle musiche. You'll find some amethyst if you look inside a geode. The buds grow into clusters, then you È bellissima. These are just a few Okay. of all the things there are to find, like jump across some drift leaves, nature has from these. Brava Mojang. Spending too much time in powder snow will make you freeze. You can find rock Aspetta, hanno detto che i sentieri danno speed. a lightning rod and thunderstorms will stop you getting shot. Copper oxidizes, Perché non lo so? stop it, make it wax, craft your raw ores into Sono a me è parso perché non lo sapevo. Però è bella la musica. Fa morire sta capa. You can find axolotls in the water. Oddio, sentire Steve che ha una voce mi fa stranissimo. There's postmans way down here. They fill their caves with light. Make a sign using their ink. Make the glow frame super bright. There's dripstone blocks and deep slate versions of the ores. There's so many things here to explore, and there's so much more. There's so much more. Ok,
Carino, dai. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto il video, però questo conduttore lo ammazzo. Un pezzo di merda. Dai, Glare, vattene. Allora, guarda, anche se vinci la lei, posso capire. Posso capire. Sì, sì. È quello che avrei votato se il golem se ne fosse andato a cagare. So that still leaves two Anch'io, certo. amazing mobs to choose from. Which one do you want? Will it be the Allay or the Copper Golem? How do you see yourself playing and interacting with them in the future? Which one will make your game life Dai, il golem è easier or stracarino, more pezzi di fun? merda. Or like the Year Sì, a of me the non serve a Phantom, qualcosa sto way cazzo di more rame, è terrifying. inutile. E volevo dire, Don't worry bravissima, about Moja. Bravissima, Moja. Bellissimo. about Grazie di you. aver raggiunto un You minerale wanna play finalmente. Minecraft. Ma non Aspetta. averci fatto Make neanche le your armature. decision quickly because it's time to vote again. No, non There's a adesso. brand new poll just posted to the Minecraft Cosa? Twitter account. Sto with only evidenziando il mio these messaggio, two così mob che- finalists to choose from. Make sure you're logged onto Twitter. Sono and il primo a click the votare. mob that you just Ho votato can't per wait primo. to spend your days and Per nights golem with in the game. 100%, aspetta. Your vote Si scrive così, really useless. counts. So don't miss out on your chance to change Minecraft. I know who No. I'm going to vote for. Non me lo fanno mettere. think I can Non see me lo Jens fanno voting mettere. Ma cosa? Oh, stavo scrivendo votate il golem perché il copper è inutile e non me lo fanno Okay, inviare. so I know this will come Ma dove? as a surprise to Nella pretty live mi much dice everyone. se è verificato un But I errore di definitely probabilità. didn't love everything about school. Fidi. Maybe that Questo non would have been possibile different mettere if poi. I had Cagare. Minecraft in my classes. Io lo- Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Non me lo fai Marketplace. inviare. Learn about everything from stanno sustainability sabotando. to ancient worlds, even how to speak new languages, all in Minecraft. The coolest part is seeing how Sono stato il primo a votare in tutto il mondo, se ne rendiamo conto. Grazie, modestamente. Però niente, sta vinto. Allora, la gara è ancora vicina. Sono No. 50 e 45. Sì, ma ci sono stati 409 milioni, cioè 1000 voti. Sì. Ma mi stanno Oh, c'era il sabotando. 100%. C'era il 100% per un attimo. Young people all over the world are using Minecraft to explore issues that matter like social justice, climate change, and indigenous rights. We have different classes such as Braille and Sign Language. We reached out to one of our teachers who learned Braille and she taught us a thing or two. Take a look at what these girls built, a school of the future. They thought about clean energy and inclusive design. An interesting fact about our building is that we use coding to build a playground. It was very fun to make. Sanno usare meglio il Students in green India screen and loro che Malaysia me. translated ancient myths into Vabbè, Minecraft ma worlds. c'è anche la luminosità che devi contare quando fai il green screen. Educator Kamal Ma'am, Infatti I sto would like to occupando present to Di you queste voci an mi Sta sta vincendo prendendo. purtroppo la lei. and Ka from Punjab, the beh. land of 5 rivers. In Ma io ho un Canada, altro account Australia, con cui and votare. New Zealand, classrooms are using Minecraft to explore indigenous Fatto. cultures. Aspetta, ne creo altri. And they're not just 800.000 building blocks, voti. they're building super Sì, useful sì, skills. fino a 1.100.000 ci Minecraft arriva, tipo. prepare you for the future. Diciamo che il mio voto 1.100.000 ci non arriva. è più... Erano tanti pure. Problems and even Io write ho code. dato. Normally in school it's like, here's this, do this, off you go. But now it's like, blank schedule. Minecraft, yes please. This summer, students imagined a greener New York City in an epic citywide esports battle. I don't know about you, but I wish I had this in school. I think Prima I hanno would've votato been all over 1.200.000. Quindi ancora ci sono Kids tipo in Wales 400.000. designed more Sono sustainable tutti quelli rugby della Lega, stadiums. cioè del Glare che sono morti. C'è Teams of ancora, students c'è ancora built turtle habitats Che sì, qualcuno, più che altro è tipo una questione di principio per loro. ma c'è ancora qualcuno in And in chat che Slovakia, scrive young Glare. people imagined a bee sanctuary in Minecraft. Pesante. During this build, I learned It's that illegal, bees yeah, do this thing called swarming. Perché? We can live more sustainably, Perché? we can treat Mi one sono another perso. better. And can we all agree that learning should Ah, always sì, be perché fun? sta votando con più account, Let's certo. build a better world together. Certo. È andato. Raga, è decisa, la vittoria del Copper Golem è decisa perché io ho votato per primo e ho messo il Copper Golem. Quindi Now it's the big è bubble. c'è stato quel Let's talk to 100%, Agnes è about sicuro. the next Ora ci sarà il update. rimontone. Welcome back, Agnes. Tanto il rimontone. How's the Aspetta show un felt attimo. for you? Forza. Ah, il rimontone. Però aspetta, Il sto parlando rimontone. del prossimo update. Vediamo un po'. Oh, vai. Shh. Absolutely.
I mean, I'm feeling quite nostalgic since this is number 10, and I have to say, I was the 7th employee, the first woman on the team, and when I see you leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we many that lead it together, but I'm like the creative lead, and I'm super happy about that. But it Mi fa feels sempre quite paura, non lo so surreal perché, because I mi also inquieta used to be a qualcosa di Minecraft player strano. and love this game. No, and lei è arrabbiata, mi sa di... Yeah, I'm very happy and lucky to be here. Yes, I think Cioè, we lei all feel arrabbiata that way, and sarebbe it's molto so cool having Come so si many vota? people Devi on andare the su team Twitter. play and love it and care about it and like Non so se Infatti hai l'account Twitter. è anche più di Farti uno e poi l'account. clicca poco per golem, non è Di difficile. sopra devi cercare Now, Minecraft e poi Agnes, cliccare... you are going to reveal to Poco per us golem. Devi what cliccare no, the no, next non possiamo influenzare. update is. Non devi votare a lei. Okay, Così va so meglio. the next update is called the Wild Update. The Wild Update. Che cazzo? The Wild Aspetta, Update sembra sounds interessante. very, Allora, aspetta, very perché prima parlavamo di intriguing. So what animali. does it encompass? Magari ci So sta. the word wild mainly means like two things for us. So the first thing is like beautiful nature, and the second thing is like really scary challenges and adventures. Ooh, that sounds awesome. Ok, And so ci voleva what un we're nuovo, gonna do is tipo we're gonna forse un have biome update some of our gameplay 2.0 designers forse. come and Io tell spero us in more about nuovi specific mob, things about the wild update because Sì, there's più che these mob penso different sì, parts anche e to it. soprattutto And we animali. have the first one here, which is our deep dark expert, Brandon. Hello. Hi, Brandon. Welcome. Deep Dark ha detto? So Sì. we've moved the È deep dark l'esperto del into deep dark. this update. Can you talk to us more about why? Yes, I mean, one of the biggest things about the Deep Dark and the Warden and the Skulk is that it's just expanded, it's gotten bigger, and we really wanted to make sure that we did this right and that we didn't just rush it. That includes even unique loot inside the Deep Dark as well. And yeah. We also want to make sure that let's actually look at some of the new things that we have in it right now, which is the ancient cities. That's awesome. I can't wait. Oh, wow. Cosa? Oh, vai! Bellissimo! Ho la pelle d'oca. Oh, però la musica, madonna, che inquietante. Se c'è sta musica, madonna, sa. Hanno la struttura palese dei bastioni, però va bene. E se, tipo, quindi tipo esplorando c'è il rischio di trovare quello là che tipo... C'è un nuovo blocco che mi sta incuriosendo. Sì, sì, l'hai visto pure tu, vero? Eh sì, ma forse ho intravisto anche un'altra cosa, però non penso. Quel blocco là, lo vedi? Sì, sì, quello. Cosa sto vedendo di là? E poi quella lì, che cosa c'è lì? Una dimensione, forse? Sembra un portale. Secondo me è un portale. Beautiful and terrifying at the same time. Like I have so many emotions when I look at that No, aspetta, deep io ho dark proprio i biome. brividi. Yes, I mean, we really didn't want the Deep Dark biome to just be, you know, caves or just skulks spread around. We wanted it to add a bit more mystery to it. And, you know, there's this ancient city, and what is it doing there? We're not going to tell the players. We're just going to let them go throughout and explore and see what they come to. And there's even this, like, ancient structure in the middle of Manca every un single minuto city. e la lei ha It's got 54%. something interesting about it that you're going to have to explore in game. It's really cool. I like it feels like a place you want to explore. Yes, I love that it really deepens the mystery of Minecraft. Like Minecraft is all about player stories, and Deep Dark definitely inspires the storytelling, I think. That's so cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on it. A little Skulk family? It's a Skulk family? Cosa? Yeah, maybe they're not so cute. Not Cioè, so il blocco friendly, nuovo. no. Yeah, last year we focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family do. And one of them actually is something called a Skulk catalyst. And the main thing about the Skulk catalyst is it's actually what causes the Skulk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie,
near the skulk catalyst, it actually spreads skulk underneath it. And the amount is based on È how una much cosa XP that zombie would fighissima, have dropped. troppo da mod, So, tipo alla the Blood Deep Dark, Magic. it's Mi kind piace of troppo. overgrown with Non all so the che skulk cazzo blocks. serva That sta roba, means però è that lots of bellissimo. mobs must have died there. Quite a lot, yes. Doesn't make it less scary. Cioè, se è solo per decorazione And as you can mi see dispiacerebbe here, un when po', you però è mine some geniale. of the skulk blocks, you actually get enchanting points. Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can Devi just use avere a silk Silk Touch per prenderlo e inizia a spreadare questo And then we spunto. have the Skunk Sì, Shrieker. fantastico. So when this block is activated, it's gonna give that really scary shriek sound that you heard now. And it also gives Ho this darkness capito. effect, so it's like pulsating darkness. Wow, quelli che faranno le mappe ci andranno pesantissimo. Io ci andrò Sneaking and pesantissimo. you step on a skulk sensor, even sneaking it will activate. Wow, okay, definitely not a friendly family. No, And dai. I will Proprio say periodo to our questo proprio younger viewers, in a minute we're going to show you No, a clip figo il Da fatto che Halloween, l'anima proprio. del mob morto vada But nel... I mean, Brandon, those have so many things that players can do with them. Like, Yeah. what do you imagine them doing? I think the Skull Catalyst is going to be really interesting because, you know, when you could create a mob farm with it, like through the tech community. Usually when a mob dies, it doesn't drop XP unless you, the player, actually kills it. So with this, you might be able to create some sort of XP farm. Ooh. There's lots of opportunities. And you can do like experiences for other players. Like imagine building like a haunted mansion or a really dark forest, and then you have the shriekers. Terrifying. So then, you know, when players out walking and then they activate the shriek and hear like. That's amazing. Or you do that. Ok, Agnes mi fa sempre più paura. Anche a me fa sempre più paura, Agnes. Toglietegli un po' di potere a questa donna. Comunque mancano 2 minuti alla fine della votazione. GG. Hi, it's Jinjam from Germany, and my question is, what was the inspiration behind the Shrieker? Yeah, I mean, that's an Quindi questa già interesting question. sapeva From e the non l'ha art side, we actually had the inspiration behind the human larynx, which is like the vocal cord or vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that first of all, the warden spawns in a unique way, and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the Skulk Shriekers, then the warden won't come. But if you do make too many noises and the Skulk Shrieker activates too many times, the warden will come. Se l'attivi troppe volte il warden arriva. È questo che ha detto? Io penso di sì, ma avrebbe anche senso. Ah, apre la cassa. Il rumore va ovunque perché sei un deficiente. Io farò il rumore apposta, quindi non ti mettere mai vicino a me. Sì, ma ci andiamo tipo incantati a schifo. Cosa? È proprio, sbaglio, è proprio arrivato da... Si è creato dal nulla proprio. Hai capito? E hai Darkness come nuovo effetto? Che è palesemente tipo appunto una specie di blindness. Ma tipo pulsante. Dimmi che sei deficiente, senza dirmi che sei deficiente. Vabbè, per mostrarti. Vabbè sì, te lo dico. Porca troia, quanto quanto male danno. ogni volta, fa sempre male, madonna. I'm kind of back to thinking that the Skulk family is very adorable and sweet. Ma le animazioni di quando spawna? Wow. Ce ne vogliamo parlare? Definitely a lot to Porca unpack. I mean, miseria, the che first thing bella. is that the warden actually emerges underground. So that means you know that wardens are kind of in the deep dark, in the walls, under the floor. And it also has developed a sense of smell. So of course you can sneak around and try to be, you know, quiet and not to get detected. But
unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's Quindi happening. And just non like è solo going cieco, for the Pretty cioè flare. è much, solo yes. cieco. It's not going to be fun for you. Però può Sì, è solo sentire gli cieco, odori. ma ha senso perché se ci pensi appunto, cioè è cieco quindi ha sviluppato gli altri sensi. You know, you are in the deep dark, È giusto. everything's super Per dark. questo ti devi and you're portare sempre sneaking, qualcosa da trying to find lanciare. treasures, trying to avoid the warden. I think it's something really exciting with that. It's really, really cool. I mean, Sì, I solo think che you have tipo, che definitely fai? Se tipo upped stai the mangiando una coscia di terrifying pollo, ti arriva level, addosso? Brandon, and I just love how Sì. much you've expanded the deep dark to feel it's so Allora, la it's cosa so che mi è immersive. piaciuta è il fatto Yes, che il definitely. tipo It's ha really provato a amazing. distruggere Thank you so much for joining quel us and- sensore, no? Che fa and scaring spawnare us half questo to death. No mob. worries, that's Però my ce n'era job. un altro Yeah, così it's tanto so expert, vicino like, if you want che to do something spaccando scarce, quello ha like, attivato l'altro. Thanks, Brandon. Questo mi è so much. piaciuto perché non puoi neanche pensare di distruggerli se sono So troppo Agnes, vicini. the deep dark is one part, this sort of very adventurous side of infatti. the wild update, which the name is starting to really become clear after talking to Brandon. And then the other part you said is really this more of that beauty and, you know, the atmosphere. Ah, of ok, quindi questa era la Yes, parte so we want terrificante, to ora c'è like quella carina e celebrate the coccolosa. wilderness of Minecraft, and one thing we want to focus on is Io speravo in immersion. Vogliamo qualcosa le di più. So when you play cascate. Minecraft, we really Speravo want in you to feel qualcosa like di più, you're inside the Vogliamo le Minecraft. Actually, like, cascate. we are now. So beautiful. Che miseria. And Vero, non ci sono we le also cascate. want to focus or have focused on biome diversity. Sì che la So we potresti want to aver find indovinata. like a unique identity for different biomes. For example, I the funghi bird sugli forest, as alberi. you can see in this beautiful concept art. Cosa? So in the bird forest, Ah, we i want it to funghi. be like light and peaceful, and the sun reaches the ground. The trees are taller, and the Questo qua lo flower- vediamo l'anno flowers, prossimo things come like that. già aggiornamento, già lo Really dico. beautiful. It looks sì, very Non prossimo Swedish se ne in the parla. birch Sì, forest. sì, vai That's quello dell'anno true. prossimo. That's actually a very Swedish forest. Yeah. Sì, ma manco per Gorgeous. l'estate. And then Di you solito have- qua dicono so quello che faranno you per wanna add l'estate, more ma secondo me se ne parla atmosphere per to the different dicembre. biomes, but there's one biome that No, hanno you detto che want- I mean, I finiscono would tra say 2 you're giving mesi. it quite an overhaul. Tra 2 It's mesi, quindi getting tra 2 a mesi lot poi more iniziano in the già con wild l'altro. Yes, that's true, and that's the swamp. Oh, our Ah, no, art team aspetta, is questa è la just so 1.19. amazing. Such a beautiful Sì. concept art, and as you can see here, the atmosphere is really different from No, the aspetta, birch noi siamo forest nella as well. 1.18 It adesso. really is. It's No, amazing. siamo Quindi nella questa è quella che 1.19. esce tra 2 Another one mesi. of our No, gameplay no, no, questo designers è, here and our questa è la, swamp è la expert 19. Noi siamo Corey. nella Welcome, 17. Corey. Hi, Corey. Hey, Ah. it's absolutely wild to be La here. 18 è quella no, che Sì, deve giusto. uscire The delle puns montagne, are la prima so parte. quick to start. It's Corey after all. Yeah, it's very on brand. So you're going to tell us about all of the I mean, there's a lot of exciting things coming to the swamp. So what are we getting? Yes, there are a lot of Rane, things frogs, coming. frogs. The first of which is the boat with the chest in it. Lo hanno Ah, le fatto? stanno aggiungendo, alla fine le hanno messe. Le hanno messe lo stesso, visto? Vedi che lo faranno. Ah. Quello che hanno escluso come biomi almeno. Pog. come mob. Poggo in chat. Poggo. Anche io lo scrivo Poggo. No, tra 12 minuti. Scrivete Poggo in chat. It's so useful. And relaxing. Yes, and especially now, you know, in Caves and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel on water, so it's gonna be like extra useful. Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in Rafting. your boat. Oh, Cioè, ci it's fosse il really rafting And o le you've been working cascate. on what nel I senso. think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. Ma le mangrovie? So as you can see here, this is a propagule, and propagules Bellissimo, grow from mangrove trees. ci They're actually, vuole. like, ready to grow mini mangroves growing from the mangrove. And you can see here, the mangrove tree grows propped up on root blocks. It has vines hanging down from Bello, the ci leaves. voleva The un albero propagules proprio per are le actually paludi, growing underneath the leaves. bellissimo. They actually grow from the leaves themselves. And I really like how the propagules are looking here. And okay, I'm just gonna Ti prego, ste nerd out on canzoni, no? propagules for a Please minute. do. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the mangrove tree. And then when they fall into the water, or like let's say they fall into water, they could float for up to a year before they plant themselves in the like water, underneath the water or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves are actually amazing for like local ecosystems, fighting climate change, for local communities. They're just super trees, and I'm really, really excited that we're adding them to Minecraft. Perché tutti Awesome. quanti And con le this is the versioni first così sapling vecchie? that you can plant Perché? Io sono con la 1. Yeah, you can plant it underwater. Solo per il sistema and di on land as well. combattimento o per So altro? cool. When you first showed me the può mangroves and you essere talked alcuni about per your il favorite computer thing, che the non regge. propagules,
I actually Vabbè, remember regge. playing in mangroves in Florida, and we would use them to like write in the sand because they're super cool. Ho sentito un So orgasmo, seeing what the them fuck? in Minecraft is Non è vero. so Tu sei exciting. Giuro. And of course, where there's a new tree, there must be a new wood type. Yes, the mangroves Ah, do giusto. come with a new wood type. Giusto, And like giusto, il tipo always di when we legno è add a nuovo. new tree, Vabbè, we're so poca happy. roba. Like we get so many questions vogliamo- from the community, like, will there be a new wood type? Ma sembra più l'albero della giungla, che è Therefore, we're sta? so happy that we were able to add a new wood type for È the solo mangroves. forse un po' più And look rossastro. at it, I think it's really pretty. And you also don't see like all the blocks here. It's gonna be like a full set for the wood types. It's gonna be like doors and trapdoors and so on. That's gorgeous. I love it. No, è quello della I'm like, giungla. I'm so excited about È solo mangroves, quello but you della need to giungla. mention another thing. Because we decided to go with like really big roots, and I think those are so cool. And we actually prototyped quite a lot back and forth, and it was a bit tricky to decide how È the roots strano should il look like, as you blocco see in this delle picture here. But radici. now I'm so happy that we went with the like Sì, non l'hai multi-block visto prima? roots. Sì, sì, 'Cause, sì, però for lo example, accetto. when you like Però go with mi sa troppo a strano. boat, and then you can go under the mangroves, and I think that adds such Puoi a andare nice sotto. feeling to it. Yeah, like in this Sarebbe picture, bello se ci potesse. it's really Forse questo nice è quello che visual. volevano fare. Poi Beautiful. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being No, ha like detto this, mentre this stavo huge testando, feeling. mentre lo And stavo I wanted provando, era more. I wanted to be bellissimo la surrounded sensazione by di pazzare mangroves. sotto, So quindi I lo was like, fanno. why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as Ah, you ci can see sono in this le video, swamp solo walking dei... around, you're just completely surrounded in the mangrove swamp. Aspetta, It's guarda la just terra. mangroves È as far as the diversa. eye can see, just like Tutto in real grigio. life. And you have all the mangroves propped up on their roots, growing in the water, so you can take your boat underneath like Agnes likes, and you're just completely surrounded by the awesome beauty of it. Dovranno mettere qualche mob nuovo, and, I mean, presumibilmente. during the sunset, every time I was testing, I would actually like pause the day-night cycle just to watch the sunset in the mangrove Che swamp. It un was super bioma beautiful. così senza niente. è un po'. That's Dov'è Shrek absolutely in chat? gorgeous. Dicono... I noticed that was not dirt. Good eye, Lydia. That Nella was chat otherwise known Lo as vogliamo mud. tutti, un mob tipo Shrek. That's amazing. So you've actually added mud to do something really cool. Yeah, so we're adding really cool Il reusability fango. mechanics to mud. The first of which is if you No. take a dirt block and put a Dai. water bottle on it, Quello che avevo then you visto can io get era more mud. fango. And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, Questa- it will sort of like drip the water out of No, the mud and vabbè, eventually la dry farm out, di which turns clay. into clay. I love the renewable Ma state clay. Like, I always scherzando? Ma è need more bellissima bricks. questa. Non ha Yeah, senso, your ma va local mason bene. is going to be super happy with you though. Non è, It's actually non è true. Like, bilanciato. I have dicono. this one mason that Non I ha want to mason in my senso, village, però and I va always trade bene. with them. You're taking a I villager's know, job. they might be a bit upset now, but still renewable clay. Yeah, it's really cool. Perché And è you're triste also non lo using mud to make a new block. Forse non Yes, ci we're sarà also più il adding tizio mud bricks. che vende la o che So compra la mud clay bricks are nei really, villaggi. really exciting like building block. And as you can see here, the brick texture is actually Bello. different than the other stone Belli. bricks that we Mi have in the piacciono. game. So they're sort of Molto, molto. smaller, more compact. Ci stanno. but it Mancava is really questa cool, tonalità. Ma like, quante to cose build stanno with, aggiungendo, matches a lot Fro? of different Una block sets, cazzata. and Per me I'm ancora really questo è excited to poco. build Io it. voglio roba, voglio più roba. I just mob, love vogliamo No, per me qualcosa di già figo. è Awesome. roba semplice So però beautiful. efficace. We have a creator question Ma dov'è for the two of you. l'avventura? Dov'è il wild? Non ho 私から detto, 質問にこちら dai. になります。 Wild どう è して泥 tutta la レンガを cosa di 追加す prima るこ che とにし hanno たのでしょう aggiunto か un bioma sottoterra. I'm so excited they asked this question because I really wanted Ca to answer roba. it. So the Ca main reason roba. that I wanted to add mud bricks to the game is that I really wanted people to feel like they're okay, Dopo un cave all around the update mi world, aspetto there are qualcosa. houses built out of mud bricks. So many people around the world have houses, buildings Sì, in using effetti è mud bricks, poco and I per... really wanted No, people non è who poco. play Il livello è Minecraft to alto. feel Non like è Il they livello poco, è are alto. è their perché home siamo and feel like they're at convinti home in che Minecraft. quel So cazzo di really Shulk glad we got to sia, add that faccia as well. parte del Amazing. cave and it's so update, important però for ora us that, farà like, parte di everyone questo. feels Pensala equally così. welcome when playing. No, ha detto Oh, perché that quello is- uscirà that is questa absolutely con il amazing. Cave Now, Eclipse Part so we 2 have, che sarà questo like, detto tra amazing 2 new mesi. Questo hai trees. detto tu We stesso have che sarà il mud prossimo everywhere. ancora. Quindi deve essere ancora We più roba. definitely Dai, need è una something versione vera e very propria, deve cute. esserci tanta roba. Yes. Ora stanno dicendo Well, il very mob cute cute. and quite derpy because we're adding frogs. Tipo il Le coso che rane! abbiamo Le scoperto rane! nel primo. Che figo! Bellissime le Che rane. merda, inutile. Sono bellissime, io le volevo. Devo dire grazie, utilissime, veramente
Non aspettavamo altro dopo le capre che non servono a un cazzo. Sono mettiamo pure orribili. le- Sono orribili. Mi piacciono. No, mi piace. No, non sono orribili però. Sono carine. Sono orribili. Inutili ma carine. Ma io lo sapevo che le aggiungevano. That's the perfect description of them.
The croaking is amazing. Sai cosa fanno in questo aggiornamento secondo me? Mettono tutti i biomi che non hanno messo con l'altro aggiornamento, con quei biome update. Perché hanno detto che li avrebbero messi. E Non li hanno messi, ora li stanno mettendo. Sì, sono stracarini. E qual era l'altro bioma? La savana che miglioravano la savana. Mettevano i suricati e i termitai. Poi un altro aggiornamento era... Non me la ricordo, ce ne dovrebbe essere un altro ancora. Yes, the fireflies. No! Bellissimo! Bellissime! Sono dei puntini di merda, ma va benissimo. My favorite part of them is just making the world come to life. Sembrano cenere, però vabbè. All around you and No, loro le mangiano! Non lo fate! Yeah, I forgot No! No, funziona! Non sono bellissime! Yeah, and they're beautiful frog food. So you can both enjoy them in the atmosphere. Oh, and finalmente the ci frogs stanno can eat, sorprendendo so in positivo. Dai, che carino! We're calling them fireflies, but Corey, is that what you No, aspetta, called le puoi them mettere in growing una up? boccia. Actually, no, we Ti Ho prego. capito, lo stavo per dire io adesso. Ti And immagini in possiamo mettere in Swedish, barattoli? It's eldflugor, and that's actually literally translates to Eldfre. fireflies. Okay. Si può? It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing prego, up. But we're really excited to have voglio fireflies una- or lightning bugs in Un the barattolo game. tipo I un'altra wanna fonte know di more illuminazione ci about starebbe. baby frogs. Baby Yes, frogs. so, all cazzo baby vuoi? mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. Ah, giusto, i girini. Ah. I girini, è giusto. È corretto. Che No, Beh, ma almeno io hanno sto... poplato l'acqua, No, io giusto? sto impazzendo, dai, sono bellissimi questi Once update. again, you deliver on the promise of cute and derpy with the tadpoles. We do. Derpy. And you can pick them up in a bucket. Yes, and that's actually extra helpful for the tadpoles because we have frog variants, and when a tadpole grows up, Ah, it will varianti pick ce a ne sono. variant depending on the temperature in the biome it grows up Cambia in. So, for la example, la if it skin in grows base up in a al really luogo cold place, it's going to turn into a dove snowy cresce. frog. Alla temperatura, quindi se Yeah, lo fai as you nel... can see here. Ah, se lo fai dove So, cresce the o frogs dove have kind of like lo two main lo system. piazzi? One Dove- is the tadpole system, Dove cresce? and the Dove other one cresce? is the cold-blooded Brutta. system. So Ah, ok, frogs questo è are tipo like the proprio first proprio cold-blooded animal il in rospo. Minecraft. And in real life, there actually are frog variants that pick a color depending on, or they adapt their color depending on temperature. And we wanted to have that in Minecraft. We wanted to Minecraftify it. So therefore, the tadpole's going to pick a variant instead, depending on the temperature. That's so cool. And there are 3 variants. Yes, it's going to be 3 Okay, variants. so we've seen 2. What's the third one? The third one is the tropical frog. So let's say you were venturing out into the desert or the jungle, and you take your tadpole with you, and if it grows up there, it'll turn into Bianca, a lovely immaginavo. tropical Ha frog. senso. And what I really love about the tropical frogs is Sai how just perché? relaxed they look, and they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed. No, è perché il nero assorbe più luce solare, quindi si scalda, per questo no, sta nei questo sì. terreni No, freddi. questo sì. Invece è bianca perché così riflette un po' di luce e si scalda di meno nella temperatura calda, Sì, sì, capito? sì, no, È immaginavo. sensatissimo. Immaginavo qualche cosa. No, io immaginavo fosse così, che avrebbero fatto così. Ho detto, l'hanno fatta nera sicuramente. And that frog can actually turn almost white to avoid overheating. So that's like the inspiration for the tropical frog in Minecraft. I love all 3 of them. And you contenitore con le didn't. So lucciole. you have these different color variations, but you datemi also un have something else special about the frogs. La bottiglietta che poi la Each puoi frog piazzare. variant's gonna have something unique that quello. will be useful for the players. But we actually don't even know what that is yet because we are working on the frogs right now. That is so cool. hanno So detto? Corey, Stanno lavorando Which frog is your in questo favorite? momento alle rane, a Oh, quanto ho it's gotta be capito. the cos'è snowy che non frog. sanno? It looks so cozy. ooh, I'm tropical frog. I'm very interested to see which one the community Però vedo una loves. rana entrare. Or, I I love mean, them all. all of them. Yeah, exactly. Thank you so much Secondo me hanno for preso joining us, letteralmente Corey, l'animazione and, di salto taking us delle into a capre, deep l'hanno dive picchiata of alle really cool alle small rane. things. Yeah, happy to be Poi here. Thank you, Voilà. Corey. Thank Of you, course. Corey. I'm just gonna hop on out of here. Bye, Corey. Cos'era quel Ciao. verso? Cos'era quel verso? This is Devo dire, quite an coglioni. awesome update. And I mean, I really see the name for the wild update. You get a bit of everything in it. Yes, Oh, and vedi? I love the contrast. Yeah, as you can see in this pretty concept art, it's really like that Quella è la beautiful savana, no? nature No, and quella a the destra. super terrifying deep dark, and I love that contrast. Quello è il between deep these two dark. things. It's absolutely amazing. Well,
we're getting close to the end of the show, and as always, the time has flown by. And a lot has Che happened palle, non ho during detto this show. nient'altro. So let's look back at some of the biggest announcements, and then we will reveal the winning Aspetta, hanno mob. detto big. Aspetta. Allora, questo è quello che accadrà quest'anno. Il Game Pass, vabbè. Hai riassunto e poi Il dicono che ha riassuntone e vinto, poi ti vabbè. dicono il mob che ha vinto, ma si sa. Sì. Ah, vabbè. Niente, speravo che ti potesse essere un'ultima chicca, tipo. Sono abbastanza soddisfatto, in realtà molto. Non lo so. Magari aspettavo qualche altro bioma. Nel 2022 questo. Vabbè, sì. Vedi, foresta di mangrovi, frogs e barca adesso me ne dicono. Ah no, Bat Blocks. Mi piace proprio. Sì, però ancora è poco. Vedi. Il Deep Dark verrà con il Wild. Certo. Sì. Ma no, non vale così. Te lo dicevo che questo era del Wild. Pezzi di merda. Che bastardi, alla fine non l'hanno messo. Cioè dobbiamo aspettare ancora. E sono tipo 2 anni che. Un anno. No. L'anno prossimo. L'anno prossimo. 14 Now it's mesi. time to see what mob you chose to add to the game. Pezzi di Hey, merda. Jens, do you have the results? Yes, I have them right No, here. vabbè. Come cazzo hanno fatto venire qua? You really came in style. No. That looked really comfortable. Okay, but now it's time Quanto to è announce alto? the winner. Okay, and the winner is the LA. Wow. Yes, I'm super happy about that. It's a lovely, lovely mob. That is so exciting. So Agnes, Vediamo che when cagata can ne viene everyone fuori expect però. the LA? So the LA will be included in the Wild update, and it's gonna be released next year. Next year, the Wild update with the LA. I can't wait. Thank you all so much for joining us. Minecraft wouldn't be what it is today without all of you from all of us at Mojang Studios. Thank you so much. Bye. Già finito quindi? Vediamo. Non hanno fatto giochini e niente, penso per il Covid. Ma l'hai capito che esce l'anno prossimo? Sì, l'ho capito, nel 2022. Il Wild. La lei pure. A lei? Ma sì, ma lo immaginavo, tu non te l'aspettavi. Scusa, certo che avrebbero fatto così. Dai. Mica Non tra lo 2 sapevo. mesi esce. È un unico mob. Ce la fai a farlo in 2 mesi, minchia. No, è una funzione importante, vogliamo farlo Allora, bene. io è per questo che voglio entrare nella Mojang, così spacco iniziamo. No, ti giuro, ma mi urta sta cosa. Perché devono far aspettare così tanto? Io le cose le farei. Ma hanno fatto così anche con gli altri, ma anche così hanno fatto con gli altri mob, quindi non è che ti dovresti sorprenderti tanto. Allora, tristissimo per il golem. Riposo in pace. Perché nessun mob è stato aggiunto di quelli che hanno detto le volte scorse, forse le rane. Sì, sto Minecon è una meraviglia, io direi una cagata pazzesca, però vabbè. Cioè, no, secondo me è stata una delusione, è stata più o un contentino quasi quello che hanno dato finora. Sì, Perché, sì, perché cioè, alla fine cosa aggiungeranno nella prossima? Soltanto le montagne e le caverne, e i biomi tutti i biomi. e le caverne, vabbè. Vabbè, ma i biomi delle caverne sono assai, dai. Quantomeno questo. Però allo stesso tempo non lo so. Non lo so, Rick. Non mi convince. Lo Shulk andava aggiunto quest'anno. Non ci possono fare aspettare così tanto per una cosa con così tanto hype. È come Hytale. Gli hanno dato troppo hype e poi è morto. Vabbè. Tu che dici?
Aspetta un attimo, c'ho le tartarughe qua davanti, c'ho le tartarughe qua. Un attimo, mi do una cosa. Mostrale alla chat. Non posso, Non sono puoi. timide. Sono timide. Scappano, poi non le ripiglio più. eh, ce l'ho qua dietro, poi magari le prendo quando sarà. Peccato, 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 peccato. Chat, voi che ne pensate? Sì, finalmente. Fango. Yes. Allora, il fango forse mi piace. Il fango è carino, ci sta bene il bioma, infatti l'avevo notato nel video quando l'hanno fatto vedere. Beh, grazie. Avrebbero dovuto farlo vedere prima e poi mostrare il video, però ci sta. Il come viene fatto mi piace pure e il fatto che puoi farmare la clay per me che costruisco e Sì. molte volte servono questi Sì, ne pezzi di parlava blocchi. anche un altro youtuber qualche tempo fa che è della clay, che è un Dito in culo. casino andare a recuperare quando finisce poi. Però vabbè, c'è il bioma, quello là della clay cotta, ma non c'era modo di fare tipo, se uno si deve fare i mattoni, ad esempio, come fa? Capito? Beh, poi te ne danno sempre 4, quindi non è che con fortuna minchia te fare aumenta. No, sì, aumenta. No. Io lo uso. No, è sempre, Mi pare... sempre 4. Sempre 4. Cioè, Bafumi, Forse, infatti... hai ragione, perché certo sarebbe una farm infinita automaticamente, cioè ti fai tipo il quartetto, lo piazzi, lo rompi e ne Sì, fai sì, sì. infinita, No, no, giusto? no, Hai quella è ragione. la glowstone. No, anche la glowstone non puoi Non te ne farla, dà guarda. più di 4, però con fortuna aumenta. No. Se non sbaglio No, sì. no, no, sono sicuro. Quello sono Andiamo sicuro. a controllare adesso. Controlliamo adesso. Adesso. Ma ti assicuro che la glowstone sono sicuro che non duplica. Che me ne dà sempre 4 con fortuna. Questo ne sono sicuro. Ma non ne dà... È la clay che secondo me potrebbe Adesso duplicarla. controlliamo. Perché io mi ricordo che mi ritrovo l'inventario pieno di clay ogni volta e non sapevo che cazzo farmene perché non la uso. Adesso controlliamo. Poi chiudiamo la live. Facciamo questi mini test un attimo per capire se hanno fatto una buona cosa oppure no. Lo devo mostrare Sì, alla io chat. devo andare poi. Che devo fare? Vabbè, facciamo finta di no. Lo facciamo Quindi, insieme. ragazzi, seguite ancora Druanto perché lui andrà agli studi della Mojang e farà una live in cui piglia per tutti a legnate. Io, guarda, se in futuro... Cazzo. Allora, ma che devo fare? Il piccone con fortuna? Fai piccone con fortuna e pala con fortuna. Ma falla vedere, no? Scusa, condividi. Ora mostro. E tu vuoi mostrare la mia disfatta in live? Sempre. sì, una volta sì. Pezzo di merda. Allora, glowstone e... L'altro cos'era? Clay? Sì. La mia disfatta in live, ragazzi. Allora. Aspettate, ve lo mostro. Come si fa? Ve lo mostro, non si può sentire. Acquisito. E ricordate, ragazzi, il primo boss del mondo 3 di Cuphead è... No, non lo dico. Io mi dissocio. E... Cosa ho fatto? Ho sbagliato. Ripete. Ho sbagliato. Guardiamo tutti i dati di tutte le cosine, guardiamo tutto. Tornate indietro, clippate. C'è un cazzo da guardare. Scopriamo tutta la postazione, tutti i segreti. Sono andato a pauso la live. Posso dire che mi fa morire la copertina che c'è su Discord, mi fa morire. Ti prego un attimo che la salvo. Cosa? Eccolo qua. Che copertina? Vai sul canale, sul Discord che c'è il bot, no? Fa crepare dalle risate. Ti giuro che dopo ci vado. Allora, vediamo la mia disfatta un attimo in live e poi possiamo chiudere. Ci sei? Si vede. Allora.
Ci siamo? 4. 4. E fino a qua. Non c'erano dubbi. 4. Adesso c'è il momento glowstone. Allora, chat, secondo voi chi ha ragione? Oddio, ecco Io buttarsi. ero sicuro perché mi ritrovo sempre l'inventario strapieno di Claybo. Allora, prima col piccone. E me da 4. Di nuovo col piccone. E me da sempre 4. Adesso, manina. 2. Bene, chat. Vedi? Allora, abbiamo avuto ragione a metà. Vedi, non si duplicava con la... Certo che no. Abbiamo detto allora. Sì. Te ne dà sempre 4 però. No. Col piccone. Fortuna, sì. Col piccone? Sì. Vedi, allora a metà avevamo ragione. Ok, La Clay però ero sicuro. E di cosa? Che aumentasse? O che almeno ne desse almeno sempre 4 e invece mano di meno, però vabbè. No, stranamente ti dà sempre 4 perché puoi rifare il blocco. La glowstone è stronza. No, vabbè. Qua ne ha dati 2. Però non sapevo te ne desse sempre 4, con fortuna. Ah, ora lo sai invece. Nice. Cioè, il fatto è che anche se hai un piccone più rapido, te lo rompi sempre alla stessa velocità. La cosa mi fa un po' girare le scatole. Però ti dà sempre 4. Quindi, bah. Bene, io direi che per questa live può essere tutto. Io vorrei concluderla con qualche notizia bomba. Non è una mia live, quindi non lo so. Io faccio così di solito, però tu non so. Hai qualche notizia bomba? Io no, tu? Che notizia bomba hai? Sentiamo. Mi facciamo dire del video. Tanto non c'è nessuno. Non se la vedrà nessuno sta cosa. Possiamo dare un bello spoilerino. Vai, facciamo uno spoiler. Si sta rompendo tutto da me. Vai, spoilerino? Chi lo fa? Allora, io non so fino a che... Allora, io direi fino al la titolo. trama. Ah sì, Il titolo. il titolo. Solo il titolo è perfetto. Diciamo solo il titolo? Titolo. Il postino birichino. birichino. E ora capite perché Anto rideva quando gli scrivevo birichino sulla chat ogni volta. Esatto. Che comunque ci sono gli spettatori, ma è Twitch che me ne dà 2. No, ce ne Vabbè. sono tipo 5. Vabbè, lascia stare. Lo sa, spargete la voce. In arrivo in tutti i cinema. Steven Spielberg. Cognome faccio Spielberg. E con questa notizia bomba è tutto, signori. Quanto dura il video? Lo diciamo pure, dai. Quanto dura? Fonti ufficiali dicono che duri circa una decina di minuti. Quanto durava? Non mi ricordo più. 10 minuti. È stato realizzato in partnership. Abbiamo fatto tutto noi due. Ecco, questo possiamo dirlo. Sì, questo sì. E io direi che possiamo dirgli un'ultima cosetta e basta. Sull'altra cosa. Che ce n'è un secondo in cantiere. Ah, certo, ma vabbè, quello poi. Prima... Quello poi, che è legato al primo. Però poi. È più... una cosa leggera. Sì, più... Meno... più da dietro. Da dietro. Un po' da dietro. Suona malissimo, però è perfetto. Così, direi che è perfetto. Perfetto. Il secondo progetto da dietro. Il secondo è da dietro, l'altro è davanti. Bene, io direi che può essere tutto per questa live. Grazie perché è stato con noi fino ad adesso. Confusione, ma va bene così. E avete qualcuno che dovrei raidare? No. Allora ne prendiamo uno a caso. Raidiamo Sabaku. Non si sbaglia, va? Raidiamo Sabaku. Raidiamo o stiamo? No, raidino. Oddio, mi sto vedendo nel trip. Ciao. Stefano. Facciamo
alla toothbrush. Vai. Che cosa stiamo facendo nella nostra vita? Sabaku, no? Su. Si potrebbe fare tipo... Aspetta, se tipo metto... L'ho fatto? No, non si può. Perché il raid è stato annullato? Com'è successo? Aspettate un attimo. Gli intelligenti Non lo della so. classe? Più o meno. Non proprio. Era giusto, no? Ho sbagliato qualcosa? O non te lo fa fare il raid a Sabaku? Li avrà disattivati. Ho già un raid in corso? Stefano? Chi? Stefano. Cosa? Mi dice che ho già un raid in corso. Stai raidando qualcuno, quindi? Ma sto raidando qualcuno? Te stesso? No. Boh. Va bene, ragazzi. No. Facciamo finta di niente e basta. Vabbè, fai 20 roast e buonanotte, va. Forse non se lo fa fare. Sì, forse per quello, forse No, perché ha disattivato il riding. E va bene, ragazzi, finisce così con questo... Ciao. Ciao. Mua.